Sa profile, click mo yung professional dashboard. Tapos sa baba, Meta Business Help Center. Tapos yung dalawang dot, get started, monetize your content, see if you qualify for in-stream ads, start earning, then yan, pipili niyo yung profile nyo. Yan, yung may eligible stars, branded content. Nag-error siya, pero eligible na po ako dyan. Dito tayo sa sa other tools. Criteria not met pa po sa in-stream ads. Yan, ito po yung mga criteria yan.